30 días y solo 2 veces. Quizás nadie te haya dicho esta verdad abiertamente. Porque incluso hoy en día hablar de temas se considera vergonzoso. Para los maridos que no lo entienden a menudo siguen sintiendo incomprendidas toda la vida y nunca comprenden la verdadera razón de la distancia en su relación. La verdad es que el deseo de una mujer no se mantiene igual durante todo el mes. Tiene un patrón en específico. Existe un ciclo natural que se repite continuamente en el cuerpo de cada mujer. Y un hombre que comprende este ciclo reduce considerablemente las posibilidades de que surja una crisis en su matrimonio. Hoy, esa verdad se revela por completo. Lo que estoy a punto de contarte hoy no suele compartirse abiertamente en ningún sitio. Y si quieres comprenderlo más a fondo, también he preparado un libro electrónico. Cuyo enlace se encuentra en la descripción y los comentarios, solo de 10 veces en 30 días. Puede que te sorprenda ahora esto, pero esta es la realidad. Quienes creen que su pareja siempre se niega deben comprender que el cuerpo de una mujer sana solo despierta deseo sexual entre 8 y 10 veces al mes. Esto no es una deficiencia, sino un instinto natural, decidido es por la naturaleza. Los cuerpos masculino y femenino no funcionan al mismo ritmo. La excitación masculina suele mantenerse constante casi a diario. Sin embargo, el cuerpo femenino responde a las fluctuaciones hormonales. A veces aumenta, a veces disminuye, y con estos cambios, su deseo también fluctúa. Algunas mujeres tienen más energía y un mayor equilibrio hormonal. Pueden tener relaciones sexuales hasta 15 o 16 veces al mes. Pero esto no es lo normal, sino un caso ligeramente diferente. Es que, si tu pareja es dispuesta a tener intimidad entre 8 y 10 veces al mes, comprende que es completamente normal. No hay nada malo en ella. El único problema radica en esperar que estén dispuesta todos los días como ti. Cuando se comprende esta diferencia, se resolven la mitad de los problemas en una relación en esos 5 a 10 días suelen ser difíciles de comprender. Peinalo por un momento. Cada mes, el cuerpo de la mujer atraviesa un proceso invisible desde fuera, pero que la afecta profundamente desde dentro. La menstruación no se trata solo de sangrado. Y es una tormenta de hormonas que impacta cada parte del cuerpo. Para algunas, termina en 3 días. Para otras, dura 7 días. Y para algunas mujeres, puede durar hasta 10 días. Esto significa que casi un tercio de los 30 días del mes se dedican a este periodo. Ahora imagina esto. Durante este tiempo, experimentas calambres estomacales, dolor de espalda, pesadas de cabeza y cambios de humor repentinos. A veces sientes ganas de llorar sin motivo aparente y otras veces te enojas sin razón. Esto no es debilidad. Es el trabajo constante del cuerpo, que se desarrolla continuamente en su interior. Y si la pareja espera intimidad física durante este tiempo, puede generar presión adicional para la mujer. Durante este periodo, su deseo casi desaparece. Y esto es completamente natural. Un hombre que comprende que esto no es una negativa, sino una necesidad física, es una pareja verdaderamente sensata. Dar sin esperar nada a cambio durante estos momentos es una inversión en que fortalece la relación en a largo plazo. Los 2 o 3 días posteriores a la menstruación son especiales en muchos sentidos. Durante este tiempo, la hormona estrogeno comienza a aumentar rápidamente en el cuerpo de la mujer. Cuando esta hormona alcanza su punto máximo, los cambios que experimenta son difíciles de describir por completo.
En resumen, durante este periodo, su deseo, energo y conexi en emocionalmente, es el momento en que ella misma desea intimar. Esto no es casualidad. Es un sistema decidido por la naturaleza durante esta fase que dura hasta la ovulación. Una mujer sana puede estar dispuesta a tener relaciones sexuales de 3 a 4 veces por semana, sin presión. Esto es ni conflictos. Pero hay un punto importante. Si hay resentimiento, conflicto o distancia emocional en la relación, incluso las hormonas pueden disminuir su efectividad. Esto se debe que el cuerpo de la mujer es conectado a su mente, y la mente es conectada a sus emociones. Por eso, los hombres que ven esta etapa solo desde una perspectiva física a menudo no la comprenden. Sin embargo, para quienes la ven desde una perspectiva emocional, puede ser la fase más hermosa de una relación. Ahora bien, un punto muy importante que muchos esposos pasan por alto o malinterpretan: si tu esposo o pareja no muestra interés en tener intimidad ni siquiera 2 o 3 veces al mes, no significa que no te ame. Podrá significar que algo está sucediendo en su cuerpo que es desequilibrado. La tiroides es un problema que puede afectar gradualmente todo el sistema hormonal de una mujer, a menudo sin síntomas significativos. La diabetes también puede afectar los niveles de estrogeno hasta el punto de prácticamente eliminar el deseo. Los desequilibrios hormonales son tan comunes hoy en día que una de cada 3 mujeres se ve afectada de alguna manera, pero a menudo no se dan cuenta. Aquí es donde surge el mayor malentendido. El marido cree que su esposa no lo quiere, y ella misma piensa que algo anda mal con ella. Gradualmente, la distancia entre ellos crece, aunque la verdadera razón a veces poder revelarse con un simple análisis de sangre. Por lo tanto, antes de discutir, antes de aumentar la distancia en la relación, consulten a un médico. Si es necesario, busquen terapia. Porque los problemas relacionados con el cuerpo se pueden resolver no solo con amor, sino también con el tratamiento adecuado. A estas alturas ya haber comprendido que el deseo de una mujer no es solo un estado de ánimo, es una ciencia. Es un ciclo natural que se repite en el cuerpo cada mes. Un hombre que entiende esto deja de cuidarse. Y una mujer que entiende esto comprende mejor su cuerpo. La distancia en las relaciones a menudo surge no del odio, sino de la falta de comprensión. Y la solución a esta falta de comprensión es la información incorrecta dadas a les ha resultado til esta charla. Compartanla con alguien que la necesite. Y dejen un comentario sobre el tema que les gusta a que tratará el próximo video. Tu sugerencia poder hacer el tema del próximo video. Si quieres profundizar en este tema, he creado un libro electrónico. El enlace está en la descripción y en los comentarios.